আমার সাথে আজকে ফাতিহা আছে এবং ফাতিহার আইএলস এ স্পিকিং এর স্কোর হচ্ছে 9 আউট অফ 9। দিস ইজ ইনসেইনলি গুড, ইটস আ পারফেক্ট স্কোর। আর আমরা কিন্তু স্টুডেন্টসদের থেকে অনেক ফ্রিকুয়েন্টলি শুনতে পাই যে আপু কিভাবে আমরা আইএলস স্পিকিং এ 9 আউট অফ 9 পেতে পারি। ওয়েল, ইটস টাইম টু ফাইন্ড আউট। আজকে ফাতিহা আমাদের সাথেই আছে এবং আমরা ফাতিহারও একটা আইএলস স্পিকিং টেস্ট কন্ডাক্ট করবো এবং আপনারাও শিখতে পারবেন কিভাবে আসলে আইএলস স্পিকিং এ 9 আউট অফ 9 পাওয়া যায়। লেটস স্টার্ট। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Monday, the 16th of November at the 10-Minute School English Center. Center number EC16910. The candidate is Ms. Fatiha Ayat. The candidate number is 092541. The examiner is Munzerin Shahid and the examiner number is 53719. What is your full name, please? My full name is Fatiha Ayat. And what may I call you? You can just call me Fatiha. Could I please see your identification, please, Fatiha? Here you are. Thank you. All right. Now, in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. What hobbies do you enjoy the most? So there are a lot of hobbies that I enjoy, but the hobby that I enjoy the most is reading books. I mostly like to read mystery, thriller, psychological thrillers, books like these. And I think when I read books, I get to delve into that world, in that realm, and I enjoy reading books during my free time. All right. How did you develop an interest in these hobbies? I developed an interest at a very early age. So when I was little, I was always surrounded by books. We have a really huge library at home with around 2,000 books almost. We have a full room dedicated to books. We have a little library. And I was always given that space to explore what books I wanted to read. And through that exploration, through that curiosity, I developed an interest for reading books. All right. Do you think your hobbies have influenced other areas of your life? And if so, how? I definitely think reading books have influenced parts of my life because it has influenced and increased my creativity skills and imagination skills. And I've used this in various aspects of my life. For example, in school, a lot of my work is heavily relied on my creative thinking skills, and I use my imagination skills from reading books in this academic sector. I also have to use creativity skills in various platforms that I speak in because they require me to come up with innovative solutions and ideas, and I usually acquire or get these ideas from the books that I read. Excellent. Are there any hobbies you would like to take up in the future? There are a lot of hobbies that I would like to explore in the future. One of them being coding, because I know how to do a little bit of coding or IT development, but I definitely want to increase that and see how I can explore that field in the future. All right. এরই মধ্যে আমাদের ফার্স্ট পার্টটা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে আমাদেরকে বরাবরের মতোই আইএলটিএস স্পিকিং এর ফার্স্ট পার্টে কি ধরনের কোয়েশ্চেন্স করে, এমন টপিকের উপর যেগুলো আমাদের ডেইলি লাইফের সাথে সাধারণত কিছু না কিছু কোনো না কোনোভাবে রিলেটেড হয়। সো এখানেও আমরা দেখেছি যে আমরা ফাতিহাকে প্রশ্ন করেছি তার হবিজ নিয়ে এবং তার ওভারঅল অ্যান্সার্সগুলো কিন্তু খুবই ফ্লুয়েন্ট ছিল। আমরা দেখেছি যে সে তার অ্যান্সার্সে কিন্তু ওভারঅল একটা খুব হেলদি ব্যালেন্স রেখেছে সিম্পল সেন্টেন্সেস, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেসের মধ্যে, এবং এটা আপনাদেরও মাথায় রাখতে হবে যখন আপনারাও এক্সাম্পল দিবেন বা উত্তর দিবেন, আপনাদের যাতে সেন্টেন্সেসগুলো একই ধরনের সেন্টেন্স না হয়। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইউজ করবেন, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস ইউজ করবেন, ব্যালেন্স করার চেষ্টা করবেন। আমরা দেখেছি যে ফাতিহার ওভারঅল ভোক্যাবুলারি ইউজেজ অনেক ভালো ছিল, যেমন আমরা দু একটা জায়গায় খেয়াল করেছি সে খুব ভালো ওয়ার্ডস ইউজ করেছে। যেমন একটা জায়গায় ও বলেছিল ডেলভ ইনটু, যখন আমরা কোনো কিছুকে একটু ডিপলি এক্সপ্লোর করতে চাই বা কোনো কিছু নিয়ে একটু ডিপলি কাজ করতে চাই, আমরা বলে থাকি যে আমরা ডেলভ ইনটু করছি। সো আই এম ডেলভিং ইনটু দিস নিউ হবিজ, খুব ভালো ওয়ার্ড ছিল। আমরা আরেকটা জায়গায় দেখেছি যে সে রেলম শব্দটা ইউজ করেছে। আবারও কিন্তু এখানে চাইলে সে ইজিলি বলতে পারতো দ্য ওয়ার্ল্ড অফ বুকস, বাট সে ওয়ার্ল্ড অফ বুকস না বলে সে ইউজ করেছে রেলম। সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তার একটা সিনোনিম ব্যবহার করার বা অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ব্যবহার করারও একটা ভালো টেন্ডেন্সি আমরা নোটিস করেছি। এটা কিন্তু তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের যে মার্কটা আছে সেটাকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। আমরা এক দুটো জায়গায় দেখেছি যে তার হালকা ফিলার ওয়ার্ডস ইউজের ছিল, যেমন ইটস অ্যাবসলিউটলি ফাইন, বিকজ আমরা দেখেছি এটা খুবই মাইনর ছিল। আমরা জানি যে যখন আমরা ন্যাচারালি কথা বলি, ন্যাচারাল স্পিচের মধ্যে কিন্তু টুকটাক ফিলার আসে, এবং আমরা দেখেছি যে ওর অ্যান্সারে কিন্তু এটা খুবই মিনিমাল ছিল, উইচ ইজ ভেরি গুড। শুধুমাত্র একটা জায়গায় আমি খেয়াল করেছি যে তার মাইনর একটা গ্রামাটিক্যাল স্লিপ হয়েছে, যেমন আমি দেখেছি ও বলেছিল বুকস রিডিং বুকস হ্যাভ ইনক্রিজড
মাই ইন্টারেস্ট। এখানে রিডিং বুকস হ্যাজ হওয়ার কথা, বিকজ ও একটা অ্যাক্টিভিটির কথা বলছে, বাট ইট ইজ সাচ আ মাইনার স্লিপ। আমরা জানি যে আমাদের এক্সামিনাররাও কিন্তু বুঝতে পারে যখন আমরা খুবই ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হই, একটা দুইটা জায়গায় আমাদের মাইনার স্লিপ হওয়া যে খুবই ন্যাচারাল, খুবই নর্মাল, এটা এক্সামিনাররা বুঝতে পারে অ্যান্ড অফেন এটা ইগনোরও করে দেয়, অ্যাজ লং অ্যাজ ইটস জাস্ট ওয়ান্স অর টুয়াইস। ওভারঅল ফাতিহার স্পিচে আমরা দেখেছি যে সে খুবই ফ্লুয়েন্ট অ্যান্সার দিয়েছে, রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে অ্যান্সার দিয়েছে, উইচ ইজ আ মেজর প্লাস পয়েন্ট, যে কারণে ওর অ্যান্সার্সগুলো কিন্তু দেখবেন খুবই ন্যাচারাল ছিল এবং তার চিন্তা করতে খুব বেশি সময় লাগেনি, বিকজ এগুলো সব ওর রিয়েল লাইফ থেকেই নেওয়া। সো আপনারাও এটা ট্রাই করবেন, দেখবেন যে আপনাদের এক্সামটাও ইনশাল্লাহ ভালো হবে। পার্ট 1-এ কিন্তু আমাদেরকে এরকম ইন্ট্রোডাক্টরি টপিকের উপরেই প্রশ্ন করা হয়, অ্যান্ড পার্ট 1-এ আপনারাও কিভাবে স্মার্টলি আপনাদের এক্সামিনারের সামনে নিজেদের ইন্ট্রোডিউস করতে পারবেন, গ্রিট করতে পারবেন, কিভাবে এই কোয়েশ্চেনগুলো আপনারাও এফেক্টিভলি অ্যান্সার করতে পারবেন, ঠিক এই বিষয়গুলোই আমি কিন্তু আমার আইএলস কোর্সের 1 থেকে 4 নম্বর ভিডিওতে আলোচনা করেছি, দেখে আসতে পারেন। আই হোপ আপনাদের অনেক হেল্প হবে। লেটস সি ফাতিহা এখন তার পার্ট 2-তে কেমন করে। Moving on to the second part, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say, and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yes. All right. I want you to describe an award or recognition you have received that is important to you. Please say what the award was and when you received it, why this award was significant to you, and how this recognition has impacted your personal and professional goals. So here is your paper. Thank you. And here's your pencil. Thank you. You have 1 minute to make your notes. Okay, I'm done. All right, you may begin. Okay. So an award that I received is called the Human Rights Hero Award 2023. So I received this last year from the United Nations for my work and my advocacy on human rights. And I tend to speak at different conferences and I try to advocate for human rights and how various people around the world are being stripped of their human rights due to various factors. For example, we can say wars, or they're being displaced by climate change, etc. Because of these reasons, their human rights are being stripped, and so I try to advocate about this issue at various conferences. This award was significant to me because it showed me that there are a lot of people that appreciate my work and that they recognize my potential. They recognize how much I try to advocate for people around the world. And this has impacted my personal life and professional life both. It's impacted my personal life because it has given me this confidence to continue my advocacy. It's given me we can say enthusiasm, or a purpose to continue my advocacy, and it has given me insights into why I should continue my advocacy, and it has also increased my self-esteem. It's impacted my professional life because from a very early age, I knew that I wanted to work for humanity, but this has reestablished that ground. It's given me a solid foundation and given me a purpose of why I should work for human rights. This award has also shown me that because of my work for human rights and because of my advocacy, I have been recognized, and so it's kind of given me that reason to keep on going, keep my advocacy going. So I definitely believe this award has impacted both my personal and professional life. And yeah, that's how overall this award was significant to me. অলরাইট, এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা জানি যে পার্ট 2-তে আমাদেরকে একটা টপিক দেওয়া হয় এবং ওই টপিকের উপর আমাদেরকে টানা 2 মিনিট কথা বলতে হয় উইথাউট এনি ইন্টারাপশন। পার্ট 2-তে আপনাদেরও মাথায় রাখতে হবে, আমি ফাতিহার অ্যান্সারে তো যাচ্ছি, বাট আপনাদেরও মাথায় রাখতে হবে যে যতগুলো পয়েন্টার থাকে সবগুলো পয়েন্টার নিয়ে কিন্তু আমাদের ইলাবোরেটলি কথা বলতে হয়, কোনো পয়েন্টার কিন্তু মিস করা যায় না। সো আমাদের সাধারণত কিউ কার্ড দেওয়া হয়, কিউ কার্ডে একটা টপিক থাকে, টপিকের নিচে কয়েকটা পয়েন্টার থাকে, সব কিছু নিয়ে কথা বলতে হয়। ফাতিহার অ্যান্সারটা কিন্তু একদম 1 মিনিট 55 সেকেন্ড মার্কটাতে শেষ হয়ে গিয়েছে, উইচ ইজ অলমোস্ট পারফেক্ট বিকজ আমাদের 2 মিনিট থাকে ওভারঅল মনোলগটা দেওয়ার জন্য। সো টাইমিং কিন্তু খুবই ভালো হয়েছে। আমরা ফাতিহার অ্যান্সারটাতে কিন্তু দেখেছি যে ওভারঅল আমাদেরকে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে যেই 4টা মার্কিং ক্রাইটেরিয়ার উপর মার্ক করা হয় সেই সকল মার্কিং ক্রাইটেরিয়াতে সে খুব ভালো পারফর্ম করেছে। আমি যদি একদম ফার্স্টটা বলি, ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহেরেন্স নিয়ে ফাতিহার অ্যান্সারে আমরা যদি বলি তাহলে ওর আবারও এখানে যতগুলো অ্যান্সার সে দিয়েছে খুবই ফ্লুয়েন্ট ছিল, এক্সাম্পলস ছিল, রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে বলেছে, তাই সে কিন্তু
তার অ্যান্সার্সগুলো বিল্ড করতে পেরেছে। আপনারা দেখেছেন যে ওর প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কিন্তু একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেডও ছিল, কোনো সেন্টেন্স কিন্তু আইসোলেটেড ছিল না যে একটা সেন্টেন্স বললো তারপরের সেন্টেন্সের সাথে তার আগের সেন্টেন্সের কোনো কানেকশন নেই। এখানেই কিন্তু ফ্লুয়েন্সিতে মানুষজন মার খায় বিকজ ওদের সেন্টেন্সেসগুলো ডিসকানেক্টেড শোনায়, সেন্টেন্সেসগুলো একটা আরেকটাকে সাপোর্ট করে না। সো ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহেরেন্সে শি ডিড ভেরি ওয়েল। এবার যদি আসি লেক্সিক্যাল রিসোর্সেও কিন্তু ফাতিহা খুব ভালো মার্ক পাবে বিকজ আমরা তার ওভারঅল ভোক্যাবুলারি ইউজেজে দেখেছি সে ভালো কিছু ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে, ভালো ওয়ার্ডস ইউজ করেছে। যেমন একটা জায়গায় আমরা দেখেছি ও ইউজ করেছিল স্ট্রিপড অফ দেয়ার রাইটস। আপনাদের কি মনে হয় না যে এই জায়গাটাতে ও কিন্তু ইজিলি অন্য সিম্পল যে কোনো ওয়ার্ড ইউজ করে বলতে পারতো যে তাদের রাইটস তাদের থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বা তাদের রাইটস থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে, কিন্তু সে কিন্তু এখানে একটা খুব সুন্দর ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে, ফ্রেজাল ভার্ব ইউজ করেছে, বলেছে স্ট্রিপড অফ, এই অর্থটাই প্রকাশ করার জন্য। সো গুড ইউজেজ অফ ওয়ার্ডস দেয়ার। তারপর আমরা দেখেছি যে ও আরও কিছু অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করেছে, যেমন ডিসপ্লেসড, যেমন অ্যাডভোকেট বা অ্যাডভোকেসি। তারপরে আমরা দেখেছি ও কিন্তু ওর নিজের পোটেনশিয়ালটা মিন করার জন্য কিছু ভালো ওয়ার্ডস ইউজ করেছে। রিএস্টাবলিশড, আমরা আবারও আরেকটা ওয়ার্ডের খুব ভালো একটা ওয়ার্ডের ইউজেজ দেখেছি। ওভারঅল লেক্সিক্যাল রিসোর্সেও কিন্তু তার মার্ক ভালো থাকবে। আমরা জানি যে আমাদেরকে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসির উপরেও মার্ক দেওয়া হয় এবং এই পার্ট 2-তে এসেই কিন্তু দেখা যায় টানা আপনারা যখন কথা বলেন তখন কিন্তু আপনাদের গ্রামাটিক্যাল মানে উইকনেসের যে এরিয়াগুলো আছে সেগুলো আরও বেশি ধরা পড়ে বিকজ ইউ আর টকিং অ্যাট আ স্ট্রেচ। কিন্তু এখানেও আমরা দেখেছি যে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসিতে ওভারঅল ফাতিহা ডিড ভেরি ওয়েল। আমরা এই পার্টে তার মধ্যে কোনো রকম গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস নোটিস করিনি। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর মার্ক থাকে স্পিকিংয়ে। প্রোনাউন্সিয়েশনে ফাতিহা ওয়াজ ফ্ললেস। আমরা দেখতে পেরেছি যে তার ওভারঅল যে ওয়ার্ড ইউজেজ ছিল, তার যে প্রোনাউন্সিয়েশন ছিল, দে ওয়ার নিয়ার পারফেক্ট এবং অলমোস্ট অ্যাজ গুড অ্যাজ আ নেটিভ স্পিকার। এখানে নেটিভ স্পিকার লেভেলই বলা যেতে পারে, আসলে অলমোস্ট বলার কোনো মানে হয় না। তারপরে আমরা যদি আগাই ওভারঅল পার্ট 2-তে আমরা জানি যে আমাদের সবগুলো পয়েন্টার কভার করতে হয়। ফাতিহা কিন্তু তার সবগুলো বুলেট পয়েন্টস কভার করেছে। কিউ কার্ডে যতগুলো পয়েন্টার ছিল সবগুলো পয়েন্টার সে কিন্তু কভার করেছে এবং তার আনসারটার একটা প্রপার বিগিনিং ছিল, মাঝখানে যেই সাপোর্টিং ডিটেলসগুলো প্রয়োজন হয় সেগুলো ছিল এবং প্রপার একটা ক্লোজিং ছিল, উইচ ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড এবারও আমরা দেখেছি যে সে একদম পারফেক্ট টাইমিংয়ে শেষ করেছে, উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আই হোপ যে আপনারাও বুঝতে পেরেছেন যে ওভারঅল পার্ট 2-তে ভালো করার জন্য আপনাদের কি কি করতে হবে। ফাতিহা ডিড ভেরি ওয়েল ইন দিস সেগমেন্ট। লেটস সি আমাদের লাস্ট যেই সেগমেন্টটা আছে পার্ট 3, সেখানে ফাতিহা কেমন করে। Alright, you've just told me about an award that was important to you. Now let's broaden our discussion a bit with some general questions related to this topic. We'll delve into the importance of global platforms and advocacy. So, first of all, in what ways can hobbies and extracurricular activities contribute to professional success? Okay, so I believe that in many ways, hobbies and extracurricular activities can contribute to both academic and professional success. I'll give an example. Let's say someone is really interested in art. That is their hobby, right? And if they take up a profession in art, let's say they become an artist, then that is a way of blending and incorporating their hobbies and their passions into professional success. At the same time, we know that it's your experience that builds up your professional life or the interest that you have in your professional life. So let's say someone takes up a extracurricular such as sports. I have a lot of friends that are really interested in football and as part of their extracurriculars, they play football. So in the future, they might consider taking up a profession of playing football or such sports like this. So hobbies and extracurricular activities can actually influence your future and what profession you want to take up. It can also influence your experience in that profession. So if you have prior experience to a certain field, it can elevate or increase the performance that you have in that certain profession or in that career. All right. How do you think recognition in one's personal life can impact their confidence in pursuing larger goals? It definitely is important to recognize one person's achievements and accomplishments and give them that confidence and boost to continue their work or whatever they're doing. But at the same time, it is important that that person remembers their values and their roots. Because if someone has too much self-confidence, then they might get derailed or they might not be in the certain or stick to the certain or a correct path. So it's important that you remember your values and your roots and you remember the foundation that has built you and
through the constant reminder of these values and roots, a person can become very successful in their future and stick to the right path at the same time. So it is important to have confidence, but overconfidence is never good. Excellent. Do you believe awards and achievements always reflect a person's true abilities? Why or why not? I don't think awards or accomplishments reflect a person's true abilities because there are a lot of people in this world, for example, that have done a lot of good things. They've contributed to